Hey, here we are at day 16. Hola, aquí estamos en día 16, and we're moving along in the story of Joseph. Estamos siguiendo la story de Josué, and he's been sold into slavery, ha sido vendido a esclavitud, and he's serving in Potiphar's house. Está sirviendo in la casa de Potíferes. And just we looked at yesterday, just como que vemos ayer, that he was wrongly accused in Potiphar's house, que fue falsamente acusado en la casa de Potifar, and now he gets put in prison. Y lo mandan a la cárcel. So the story of Joseph's life has gone like this. La historia de la vida de Jacob, or Josué, ha sido así. He was the favorite of his father, era preferido de su padre, given a special robe, dado una vestimenta especial. He was beaten and sold into slavery by his brothers. Estaba golpeado y vendido a esclavitud por sus hermanos. And then he goes into a very high-ranking official's house. He está puesto en la casa de alguien muy alto en el gobierno. And then he's wrongly accused, está acusado malamente or falsamente, and now he's in prison. Y ahora está encarcelado. So there's been a great injustice to his life. Ha sido un gran injusticia a su vida. And I want us to see today his attitude in that. Quiero que vemos hoy su actitud en eso. So Joseph is in prison. Josué está en cárcel. And there are two men in prison with him. Hay dos hombres encarcelados con él. The cupbearer for the king, el que encarga la copa para el rey, and the one who bakes the cakes for the king, y el quien hace pan para el rey. And they committed some offense. Ellos hicieron algo mal al rey. And now they're in prison with Joseph. Y están encarcelados con Josué. Well, they both have a dream. Los dos tienen un sueño. And they wake up sad the next day, levantan triste el siguiente día, and because they don't know what their dreams mean, porque no saben qué quiere decir sus sueños. And so Joseph makes this comment. Entonces Josué hace este comentario. Are not interpretations from God? ¿No viene la interpretación de Dios? And he says, tell me your dream. Les dice, cuéntame tu sueño. But in that statement, in that response from Joseph, en esta frase, en esta respuesta de Josué, we see that even in the midst of this, vemos que aún en medio de todo esto, he believes in the sovereignty of God. Él cree en la soberanía de Dios. He believes that God is faithful always. Él cree que Dios siempre es fiel. And so he hears their dreams. Él escucha sus sueños. And the cupbearer's dream is favorable. Y el sueño del cargador de copa es favorable. And he gets restored to his position. Y él está restaurado a su posición. And he makes a promise to Joseph. Y él hace una promesa a Josué. Joseph tells him, when you get back to your position, remember me, because I've been treated wrongly. Y él dice, cuando tú regresas a tu posición, recuérdame, porque yo he sido tratado malamente, injustamente. Well, the cupbearer gets returned to his position, and he forgets Joseph. Bueno, el cargador de copa se restaura a su posición, y él olvida Josué. And the baker, el quien hace los pasteles para el rey, el panadero, his dream is not favorable. Su sueño no es favorable, and he dies 3 days later. Y él se muere 3 días después. But if you look at chapter 40, verse 1, si ves capítulo 40, versículo 1, it says, after 2 years, dice, después de 2 años. So the cupbearer makes a promise with Joseph. Entonces el cargador de copa hace una promesa con Josué, and he forgets about him. Y se olvida de él. And Joseph's in prison 2 years more, unjustly. Josué está en la cárcel 2 años más, injustamente. Why don't we hear Joseph complaining and griping about his situation? ¿Por qué no escuchamos Josué quejando y quejambroso de su situación? Because he believes in the sovereignty of God.
porque él cree en la soberanía de Dios. And the only way that we can remain faithful, even in the midst of injustice, la única forma que podemos mantenernos fiel, aún en medio de injusticia, is to believe in the sovereignty of God. Y creemos en la soberanía de Dios. And we're going to see that this is God's hand for the nation of Israel. Y vamos a ver que ese es el plan de Dios para la nación de Israel.